ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజులు నేను పెట్టే వీడియోస్ నుంచి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి వారికి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది లైనింగు, ఇది పై క్లాత్. ఇది శారీలో క్లాత్ అనమాట. చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాత్ బక్రం కూడా వాడాలి. ఈ మోడల్కి లూజు 12, పొడవు 16. లూజు 12 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. 6, షోల్డర్ 6, మెడ వెడల్పు 3, మెడదింపు 10. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్కింగ్ చేసుకుని చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ రౌండ్ అయితే లైట్గా ఇలా వంపు తీసుకుని మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. దీనికి ఇదైతే వేరే కలరు, కాకపోతే దీనికి రెడ్ ఇచ్చారు లైనింగు. ఎందుకంటే ఇది హోల్ టైప్లో ఉంది. చిన్ని చెక్స్, చిన్ని కన్నాల్లా కింద ఉంది, నెట్టలాగా. పూర్తిగా నెట్టు కూడా కాదు, పలచగా చిన్ని హోల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అందుకని ఇలా అదర్ కలర్ కనిపించాలా, ఇలా రెడ్ కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు రెడ్ ఇచ్చారు. ముందు మెడ తిరగేసుకోవాలి. మెడ తిరగేసుకుందాము. చాలా స్మూత్గా ఉంది క్లాత్ ఇది. ఈ మోడల్ డైలీ వేర్ శారీకి బాగుంటుంది. సింపుల్గా ఉంటుంది, అందంగా ఉంటుంది. ఇది మొత్తం అంతా ఇలా సాఫీగా లాక్కుని చుట్టూ కుట్లు వేసుకుని ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంతా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చుట్టూ కుట్లు వేసేసాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా తిరగేసుకోవాలి. ఇలా తిరగేసుకుని
ఇలా సెంటర్కి ఇచ్చుకోవాలి మార్కింగ్. డైలీ వేర్ శారీకి, నార్మల్ శారీస్కి, సిల్క్ శారీస్కి ఇటువంటి మోడలు చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఓకే, మొత్తం ఇలా కుట్టేసుకోవాలి. ఇలా మార్కింగ్ చేసినట్టు కుట్టేశాను. ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా బకరం తీసుకోవాలి. దీనికి ఈ పీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా సెంటర్ భాగం చూసుకుని ఇలా ఒక నెట్ట క్లాత్ తీసుకుని ఈ పూసకి ఎక్కించుకోవాలి.
ఇలా డబల్ కుట్టు కూడా వేసుకోవాలి. లేస్కి డబల్ కుట్టు వేస్తేనే బాగుంటుంది, లేకపోతే పైకి లేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఈ సైడ్ కూడా కుట్టు వేసుకోవాలి. లేస్కి ఈ సైడ్ కూడా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత కిందని గోటు వేసుకుందాం. గోటుకి ఇలా డబుల్ క్లాత్ తీసుకుని గోటు వేసుకోవచ్చు. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.